নো প্রবলেম। ঠিক আছে, তো লাস্ট ক্লাসে আমরা কি দেখেছিলাম? আমরা সিকিউরিটি দেখেছিলাম। 3টে লেভেল অফ সিকিউরিটি দেখেছিলাম, তাই তো? কেউ যে কোনো একজন আনমিউট ইয়োরসেলফ, লেট মি নো কি কি আমরা দেখেছিলাম। What are the three levels of security? Has object level security, field level security, or record level security. Good. Object level security, where are we defining object level security? Most outer part of the security is object level. How do we give object level security? What do we use to define object level security? Record Where do we define object level security, or how do I assign object level security? What do we use for defining object level security? For read, edit, delete, and Where do we define that? Profiles and permissions. Absolutely. Where do we define the field level security? Where is the field level security? Same. Absolutely right. Profiles and permissions. And where do we define record level security? OWD. Absolutely right. So we have seen how profiles and permission sets can be used to define OLS. What are the different kinds of permissions are there in OLS? What can you define? What are the permissions? স্যার ওএলএস যদি ব্লক করি তাহলে ফিল্ড লেভেল আর আরএল রেকর্ড লেভেলটা কাজ করে না। না, ওটা তো পরে ব্যাপার। OLS, what are the permissions are there in OLS? Sir, public, private, public and private. কিছু পড়ছো না কিন্তু, জিরো, মানে কোনো লাস্ট সেশনটা দেখোই নি ইনফ্যাক্ট, এগোতে পারবে না কিন্তু। এটা মোস্ট ক্রিটিক্যাল পার্ট, মানে ইন্টারভিউ স্টার্টই হবে এটা দিয়ে। What do we define in OLS? What is the permissions that is defined in OLS? Explain OLS. What is OLS? Anybody wants to give a try? Hi. স্যার প্রোফাইলে ঢুকে করতে হবে। হ্যাঁ, কি করতে হবে? Profile and permission set তো দেখে নিয়েছি। Profile and permission sets are used for defining OLS. What do we define in profile and permission sets? Great, absolutely. Either you are giving a read permission, create permission, edit permission, or delete permission. So OLS is basically these 4 permissions. What are the different permissions of field level security? What are the different permissions of field level security? No, field level security is not grid. Field level security is whether it is visible and whether it is editable. That's it. These are the 2 permissions. Right? And what is record level security? What are the different settings of a record level security? Private, okay. Public read only. Or public read, absolutely.
একজনই পড়াশোনা করছে, বাকিরা কেউ খুলেও দেখছে না কি হচ্ছে। কন্ট্রোল বাই প্যারেন্ট। Very poor situation. Shopam. The Priyanka. স্যার আমি এই উইকে একদম করতে পারিনি স্যার। সেম আমারও স্যার, আমি 4 দিন আউট অফ মানে লোকেশন ছিলাম, আউট অফ স্টেশন ছিলাম। এটা কনসিস্টেন্টলি না পড়তে পারলে তো মুশকিল, ক্লাস তো হু করে এগিয়ে যাচ্ছে। না স্যার, এটা আমার মিস হয়েছে, 4 দিন আমি আউট অফ স্টেশন ছিলাম, প্রবলেমটা এখানে হয়ে গেছে। অফিসের কিছু কাজ। তুমি থাকতেই পারো, তুমি ভিডিওটা চালিয়ে দেখতেই পারো, 1 ঘন্টার ভিডিও, সারাদিনে টাইম বার করাই যায়, মোবাইল ফোনেও দেখা যায়। দেখো টাইম বার করে নিতে হয় when you are learning something, right? So it's up to you to decide when to give time. Anyway, so the most important part is that when the OWD is set to private, what happens? What happens when OWD is set to private? What is the behavior? So only read. স্যার নন ওনাররা দেখতে পাবেন, কোনো কিছু করতে Non-owner পারবেন না। দেখতে পাবে না, absolutely. So only owner can see, right? Yes, sir. Owner can see, non-owner cannot see what? কি দেখতে পাবে না? রেকর্ড টেবিল স্যার। হুম? রেকর্ড। একটা রেকর্ড, absolutely. Any record. সেই রেকর্ডের ওনার যে আছে সে দেখতে পাবে, যে ওনার নেই সে দেখতে পাবে না, যে ওনার নয় সে দেখতে পাবে না। The record does not exist for any other people except the owner, তাই না? And public read write হলে কি হবে? সরি, পাবলিক রিড অনলি হলে কি হবে? Sir, I think owner and non-owner will can see. Non-owner can see only, read only. তাহলে নন ওনার ক্যান সি নাও, Mm. তাহলে ডিফারেন্সটা কি? নন ওনার, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? We cannot write, correct. Non-owner cannot change the record, modify the record, edit the record, update the record. Cannot see, can see, but cannot update. তাই না? Now, there are many situations in which you will want the non-owner to see your record. Specific non-owners, not everybody, right? Whenever you want a conditional visibility for other people, সেটাকে বলা হয় sharing. তার মানে record needs to be shared to another person so that they can see. Sharing is only possible when the OWD is set to private or read only. Read write থাকলে there is no need for sharing, right? Everybody can see everybody's record. So there is no record level security when there is a read write. OWD is set to read write. So sharing will not be required if the OWD is set to read write. But if the OWD is set to private or OWD is set to read only, at that point it is secure. The record has been secured. There is a record level security imposed in action. So if the record level security is in action, in that case, if you want to bypass that for some people, for some users who are non-owners, therein the concept of sharing comes. Clear হচ্ছে কি? Or any questions? স্যার আরেকবার রিপিট করবেন স্যার, আপনি প্রাইভেট এন্ড আরো থাকলে ওটা শেয়ারেবল, রাইট? প্রাইভেট আর আরো থাকলেই তো সিকিউরিটি ইম্পোজ হলো, মানে রেকর্ড লেভেল সিকিউরিটি দিয়েছি আমি। ওকে, রিড এন্ড রাইট থাকলে সেটাতে ক্ষেত্রে হবে না। Read write, there is no security at all. Everybody can see everybody's record. Yeah. Owner can do whatever non-owner can also do, right? Yeah. Everybody can do whatever anybody can do based on their profiles. So there is no record level security. Record level security is only implemented when there is a OW set to private or read only, right? Then we have secured.
So there are some restrictions for non-owners. Okay. So if there is restriction on non-owners, in that case, if you want to bypass that restriction for some specific non-owners, in that case, sharing will come into picture. Okay, that means bypassing OWD setting. Plain. Clear hoche? Any questions? Okay. What are the different mechanisms of bypassing OWD? First is manual sharing. Which can be done by the owner itself. যেভাবে we share our Google Drive files to another person, what do we do? স্যার ওনার মানে যে ইউজার সে শেয়ার করছে নিজের থেকে আর লিংক দিয়ে দিচ্ছে আমরা গুগল ড্রাইভে কি করি? একটা ফাইল কি করে শেয়ার করি? ওই তো ফাইলটার উপর সিলেক্ট করে স্যার ওই শেয়ার ক্লিক করে সেখান থেকে ইউজারের মেল আইডি বা নাম্বার হোয়াটএভার ইট ইজ উই শেয়ার। Absolutely. In Salesforce also we can do the same. Salesforce এর রেকর্ডের উপর একটা বাটন আছে, সেটার নাম শেয়ারিং. If you use that button, you can share that record. A owner can use that button and share that record to a non-owner. But this is specifically one user. মানে user by user করতে হবে। সিঙ্গেল করতে হবে স্যার। ওকে। পাঁচটা ইউজার যদি অ্যাড করতে চাই তাহলে 5 জনকে অ্যাড করতে হবে, যেরকম গুগল ড্রাইভে আমরা শেয়ার করি। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। সেকেন্ড ইজ, হ্যাঁ বলো দীপাঞ্জন, গো অ্যাহেড। There is no limitation for number of sharing. ঠিক আছে, আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। বলছি সাপোজ একসাথে অনেকগুলো ইউজারকে আমার শেয়ার করতে হবে, সেক্ষেত্রে তো তাহলে আমার সিঙ্গেল কোনো অনেক টাইম লাগবে। লাগবে। এবার হচ্ছে বাল্ক ইউজার শেয়ারিং এর জন্য ম্যানুয়াল শেয়ারিং নয়। ও আচ্ছা, বাল্ক ইউজার হয় তাহলে? হ্যাঁ, বাট তুমি এক এক করে অ্যাড করতে পারো, কিন্তু বাল্ক ইউজার শেয়ারিং এর জন্য ম্যানুয়াল শেয়ারিং নয়। ম্যানুয়াল শেয়ারিং ইজ ফর ওয়ান অফ শেয়ারিং, তার মানে একটা দুটো লোককে, হ্যাঁ, মানে there is no reason, মানে there is no condition in that case, just মানে ad hoc sharing বলে এটাকে, on demand sharing. So you can do that using manual sharing. Manual sharing can be done on any objects, any custom objects. ठीक है? Any standard object, any custom objects. Second sharing is called team sharing. Team sharing is only possible on 3 objects: account, opportunity, and case. You have to switch on this team sharing, otherwise it will not be available. What is team sharing? Team sharing is also done by owners. What they can do is that they can define their own team. Okay, they can say that I work mostly with this user, and all my records automatically should be shared with these people. In that case, he will define a team and he will add that team in that record, in account record or opportunity or case record, and automatically all those team members will have the record access. Clear? Manual sharing at a bodo bhai. Okay, any questions so far? We'll see all these. স্যার আরেকবার রিপিট করবেন টিম শেয়ারিংটা? টিম শেয়ারিং মানে বাংলাতে টিম শেয়ারিং মানে শুনে কি মনে হচ্ছে, ডিফাইন করো। What are you like thinking? What can be a team sharing? Team sharing a minimum, what is the minimum requirement of a team sharing? You must have a team. More than two. কিছু না, you must have a team. Yeah. You must have, তাই তো, একটা টিম বলে তো কি জিনিস হতে হবে, তবেই তো টিম শেয়ারিং হতে পারে। ঠিক আছে, মানে টিমের মধ্যে শেয়ারিং। টিম শেয়ারিং ক্যান অনলি বি ডান when you have a group of users, যাদেরকে নিয়ে তুমি একটা টিম ডিফাইন করেছো। This is my team. I have Shubhapam, Dipanjan, Priyanka inside my team. Now all my account records I want to share with these 3 people. So manual sharing, প্রত্যেকটা রেকর্ডে গিয়ে শুভপম, দীপাঞ্জন আর প্রিয়াঙ্কাকে আমার অ্যাড করতে হতো। সেটা না করে আমি একটা টিম বানিয়ে দিলাম,
একটা বাঞ্চ অফ পিপল বানিয়ে দিলাম, এবার ওই টিমটাকে প্রত্যেকটা রেকর্ডে আমি যদি অ্যাড করে দিই তাহলে ওই তিনজনই রেকর্ডটা পেয়ে গেল। ক্লিয়ার? বাট অনলি অ্যাকাউন্ট অপরচুনিটি রেকর্ডই আমরা শেয়ার করতে পারবো। অ্যাকাউন্ট অপরচুনিটি কেস, ওকে কেস অবজেক্ট এখন আমরা দেখিনি, উইল সি দ্যাট লেটার। ওকে স্যার। Okay, so this is only available for account opportunity and case object team sharing. Clear? Yes, এটাও sir. কিন্তু, হ্যাঁ বলো, এটা তুমি বলছিলে অনেকগুলো ইউজারকে আমি যদি একসাথে শেয়ার করতে চাই, দিস ইজ দ্য ওয়ে, বাট Okay, ইজ sir. অনলি অ্যাভেলেবল ফর অ্যাকাউন্ট অপরচুনিটি এন্ড কেস। হ্যাঁ টেল। না ওই এটাই বলছিলাম স্যার, এটা মাল্টিপল লোকের জন্য এটাই ইউজ করতে পারবো। হ্যাঁ, কিন্তু অনলি ফর 3 অবজেক্টস, নট অনলি ফর এনি আদার অবজেক্ট। ঠিক আছে? আর স্যার আপার লেভেলটা যেটা দিলেন মানে ম্যানুয়াল শেয়ারিং, ওটাতে কি যে কোনো শেয়ারিং মানে অ্যাকাউন্টস অপরচুনিটি কেস বাদে অন্য কিছু হবে? সব হবে আচ্ছা, টিম শেয়ারিং এ পার্টিকুলারলি 3টে, ম্যানুয়ালে অল। ম্যানুয়ালি। আচ্ছা, এইবার হচ্ছে এটা আদপে শেয়ারিং নয়, এটা হচ্ছে অটোমেটিক শেয়ারিং। এবার এত দুটো দেখলাম, যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ম্যানুয়াল প্রসেস অফ শেয়ারিং, রাইট? Manual sharing is a owner is doing it. Team sharing also owner is doing it. But এইবার যেগুলো আমরা দেখবো সেগুলো অটোমেটিক শেয়ারিং। ওকে, হোয়াট ইজ দ্যাট? ফার্স্ট ইজ রোল হায়ারার্কি, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এতদিন we have seen a user, what is mandatory for a user creation? What is mandatory for user creation? Anybody? Last time, okay. What else? অ্যাকাউন্ট আইডি স্যার। User. ওকে। User has nothing to do with account. কন্ট্যাক্ট। Contact has nothing to do with account. Profile, absolutely. So whenever you create a user, you must have a profile, right? Profile is mandatory, and there can be only one profile assigned to a user. Similarly, you can also assign a thing called role. What is a role? Role will come as a hierarchy. What is the hierarchy? CEO of an organization, তার under a VP sales, তার under a VP service, দুটো রোল, তার under a manager, India manager, USA, তার under a executive, sales executive, West Bengal, sales executive, Delhi. The organization structure normally. And go ahead. Can I have a no? One user can only have one role. Role is not mandatory, unlike profile. Profile is mandatory, role is not mandatory. Role, but you can only assign one role to a person. So whenever you are creating a user, apart from giving the profile, you can say that this person is basically a manager in USA. তাতে কি লাভ হবে? তাতে লাভ এইটাই হবে, any user who is owning a record, any user in the lower role hierarchy who is owning a record, তাদের record automatically the higher people can see. তাহলে এ দেখতে পাবে, এ দেখতে পাবে, এ দেখতে পাবে। ক্লিয়ার? Yes, sir. Immediate hierarchy তে whoever is going up, they can see their records. তো মানে manager and manager's bosses up to the top boss can automatically see your record, provided the record owner has a role. If the record owner does not have a role hierarchy will not be effective, right? So that if the record owner is a senior executive, then he's manager in role hierarchy is manager India, maybe should not be US. Manager India, a person who has been assigned, or any user who has been assigned this role automatically will start seeing these records. His boss will also start seeing his records.
his boss also will start seeing his records. The role hierarchy is a vertical sharing. Your record is automatically seen by your boss, then tar boss, tar boss, tar boss, up to the last level. Clear? The role, if you are implementing role in your organization, then there is a vertical sharing. Manager can see your records. Clear? Any questions so far? Okay. There can be some situations in which vertical sharing is not effective enough. You need horizontal sharing. Horizontal means person who is not my boss but still has to see the record. Team sharing holo to, of course, the people probably in my department who are working with me. ম্যানুয়াল শেয়ার করা যাবে। Manual korte paro, team sharing korte paro. Kintu what if automatically I want to show records to HR department? Or finance department should see every record. Otherwise they cannot work. Right? Eram jodi requirement hoy. In that case, there is a thing called rule, sharing rule. The sharing rule is a conditional automatically sharing of record. Okay? Sharing rule are of two types: ownership based and criteria based. What is ownership based? What is criteria based? Ownership based means if I define a condition based on who is owning the record or what type of users record I am trying to share, that is ownership based sharing. I will show that later. There is no need to define this. And criteria based sharing is if you want to share a record based on field values of that record. Right? Just to give you an example, I have a USA financial team or marketing team, something. They want to see all records of accounts which have address, billing address in USA. I will go to the billing country, I will define USA and I will share the records to that kind of users. Right? Ownership based and criteria based sharing rule, like condition and assignment, dutotei you have to use a group of users. You cannot define to one person. Clear? Tar mane ki you have to use some entities. Group of users in Salesforce are of two types. One is public group and a queue bole. You will see these two terms in Salesforce. Both are basically group of users. Queues can be owners of records. Public group cannot be owners of records. Okay. Public group is a group of users. Public group এর মধ্যে কি থাকতে পারে? Users থাকতে পারে, roles থাকতে পারে, other public groups থাকতে পারে। ঠিক আছে? মানে গোল গোল ডিফাইন করে দিলাম পাবলিক গ্রুপ। I have user 1, user 2, another public group inside it, and CEO role. এটা মিলিয়ে একটা পাবলিক গ্রুপ বানালাম। So I can choose record owned by them and share records to them. So I can use this as a condition. I can also use it to assign. ঠিক আছে? এটাকে পাবলিক গ্রুপ বলবো। Queues cannot be used for sharing rules. Okay? স্যার একটা ছোট কোশ্চেন আছে, বলছি এই যে সিইও ইউজার 1 ইউজার 2 পাবলিক গ্রুপ যেটা বানিয়েছেন, এটা টোটাল একটা আমাকে তার মানে গ্রুপ বানিয়ে ক্রিয়েট করে নিতে হবে আগে? যদি রোল দিয়ে না শেয়ার করতে পারো, রোল দিয়ে করতে পারলে করতে পারো। You can either use a public group or you can use roles. আচ্ছা, রোলস মানে ইন্ডিভিজুয়াল তখন পার্টিকুলারলি না, role is nothing to do with a user. Please note that. One role can, there can be multiple users with the same role.
তাই না? So all the users who have that role will start seeing the record. Okay. Usually a CEO will only be one person, but there are many organizations where there are two CEOs. So CEO bole. So the one role can be with two people. তারপরে sales executive, so definitely there will be multiple users with the same role, right? Please note that people having the same role cannot see each other's record. If the OWD is private. ঠিক আছে? If you want the same set of roles, same people with the same roles to see each other's record, in that case you have to define a sharing rule. Clear? Okay. What are the four mechanisms we saw of sharing? Bolo. Sir, manual share, Manual sharing, team sharing, team sharing, then sir আমরা চলেছি role hierarchy role hierarchy. and role. না, role না। লাস্টেরটা কি দেখো? sharing rule. Sharing rule. তাহলে ফোর শেয়ারিং মানে সিচুয়েশনস, তাই তো? তার মানে ম্যানুয়ালি দুটো মেকানিজম। আমরা রোল দিয়ে আমরা টোটাল যতগুলো রেকর্ড আছে সবগুলো শেয়ার করব। আমরা যদি স্পেসিফিক কোনো রেকর্ড শেয়ার করতে যাই, বাট অল দ্য ইউজার, দেন শেয়ারিং রুল লিখতে পারো। এগুলো অটোমেটিক শেয়ারিং, তো কন্ডিশনটা ডিফাইন আমরা শুধু স্পেসিফিক দুটো তিনটে রেকর্ডই শেয়ার করবো। স্পেসিফিক যদি কন্ডিশন না থাকে, অ্যাডহক হয়, তাহলে ইন দ্যাট কেস ম্যানুয়াল শেয়ারিং, দেয়ার ইজ নো আদার ওয়ে। ওকে স্যার। আর কন্ডিশনাল শেয়ারিং যেটা অটোমেটিক্যালি করতে পারবে, সিস্টেম ক্যান ডু ইট ফর ইউ, ইন দ্যাট কেস আইদার রোল হায়ারার্কি অর sharing rule. It's automatic sharing. There are other mechanisms, but I will tell about the fifth point, which is again an automatic sharing mechanism. But here, you do not know whom to share. That condition লিখতে পারছো না। There is no way in which you can define a condition. Let me give you an example. কিরকম এটা হতে পারে? অ্যাকাউন্টে we have created lookup, user lookup. এটা নাম দিয়েছি অ্যাকাউন্ট কোঅর্ডিনেটর। অ্যাকাউন্ট OWD is set to private, তার মানে ওনার ছাড়া আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না অ্যাকাউন্ট, তাই তো? My requirement is whoever I select as my account coordinator should automatically start seeing my records. এই যে চারটে মেকানিজম আমরা আজ শিখলাম, এই চারটে মেকানিজম দিয়ে কি এই রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করা যায়? বলো, গিভ আ ট্রাই। লাস্ট জায়গাটা কি বলে স্যার? whoever? আমি একটা নতুন ফিল্ড বানিয়েছি, অ্যাকাউন্ট কোঅর্ডিনেটর। ওটা একটা ইউজার লুকআপ ফিল্ড অন অ্যাকাউন্ট অবজেক্ট। রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ওই ফিল্ডে আমি যদি কোনো ইউজার সিলেক্ট করে দিই, ওনার তো রেকর্ডটা এডিট করতে পারে, তো ওনার গিয়ে এডিট মারলো, ওখানে একটা ইউজার সিলেক্ট করে সেভ মারলো, যেই সেভ মারলো, যে ইউজারটাকে সিলেক্ট করেছে অন দ্যাট ফিল্ড শুড অলসো স্টার্ট সিইং দিস অ্যাকাউন্ট রেকর্ড। এই রিকোয়ারমেন্ট আমি কি করে করব? এই যে চারটে মেকানিজম পেলাম, সেটা দিয়ে করতে পারবো? স্যার এটা কি মাল্টিপল ইউজারের ক্ষেত্রে বলছেন? আরে ভাই, একটা লুকআপে কটা ইউজার তুমি সিলেক্ট করতে পারো? একটা লুকআপ ফিল্ডে কটা আইটেম সিলেক্ট করা যায়? সিঙ্গেল স্যার। তাহলে ভেবে চিন্তে কথা বলতে হবে তো, ভাবছো না দাম করে। একটা লুকআপ ফিল্ড বানিয়েছি অ্যাকাউন্ট কোঅর্ডিনেটর, সেইখানে যে ইউজারটাকে সিলেক্ট করেছি সে যেন এবার দেখতে শুরু করে দেয় রেকর্ডটা, কারণ কি সে অ্যাকাউন্ট কোঅর্ডিনেটর, কাজ করবে কি করে উইদাউট সিইং দ্য রেকর্ড, রাইট? দ্যাট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট। এই যে চারটে মেকানিজম আমি দেখালাম, এটাতে এই রিকোয়ারমেন্টটা কি করে ফুলফিল করবো? বলো দীপাঞ্জন। Go ahead.
Requirement is that user should start seeing the record automatically. Criteria based sharing. কি criteria হবে? স্যার শেয়ারিং হবে, নর্মাল শেয়ারিং, যেটা মানে ম্যানুয়াল শেয়ারিং। ম্যানুয়াল শেয়ারিং তো অটোমেটিক নয়। ওহো, হ্যাঁ, ম্যানুয়াল শেয়ারিং হবে, আই কমপ্লিটলি এগ্রি। ম্যানুয়ালি তুমি শেয়ার করতে পারো এই ইউজারটাকে। অ্যাকাউন্টে ওর ইউজার আমি বসিয়ে দিলেই ও দেখতে শুরু করবে না। ও যদি ওই রেকর্ডটা দেখাতে হয় তাহলে ওকে ম্যানুয়াল শেয়ারিং করতে হবে। ইউ আর রাইট। বা ওকে টিম শেয়ারিং এ অ্যাড করতে হবে, তাই তো? টিম মেম্বার হিসেবে অ্যাড করতে হবে, তবেই সে দেখতে হবে। কিন্তু আমি মাই রিকোয়ারমেন্ট ইজ অটোমেটিক্যালি। হ্যাঁ, আমি ম্যানুয়াল শেয়ারিং করতে চাই না। স্যার রোল হায়ারার্কি দিয়েও করতে পারবো। রোল হায়ারার্কি দিয়ে করতে পারবো। রোল হায়ারার্কি দিয়ে করতে পারবে? হ্যাঁ, চিন্তা বলো, কে বলছে রোল হায়ারার্কি দিয়ে করতে পারবো আর কে বলছে করতে পারবো না? এনিবডি সেইং রোল হায়ারার্কি দিয়ে করতে পারবো না? Can we select a user based on the field value? বুঝলাম না। What is? I didn't get the question. User selection এর কোনো criteria নেই। I can choose any user. Sir, I was asking, sir, the lookup in the lookup field, the user that we chose, can we use that value for that criteria based sharing? Use where? In such sharing rule. For sharing? Yes, sir. No, sharing rule does not support any field value. Okay, It can be only public group or role. Sharing rule only supports public group or role. You can share records only to root for public একটা group. আপনি দিয়েছিলেন পাবলিক গ্রুপ, আর একটা দিয়েছিলেন কিউইটার ক্ষেত্রে করা যাবে স্যার? Queue cannot be used in sharing group. Queue কোথায় কাজে লাগে আমি পরে দেখাবো। রোল হায়ারার্কি ইউজ করা যাবে শুভম বলছে। হাউ ক্যান ইউ ইউজ রোল হায়ারার্কি ফর দিস রিকোয়ারমেন্ট? বলো। স্যার এটাকে ইউজারটাকে একটা পাবলিক গ্রুপে অ্যাড করে, মানে অন্য যে রোল, মানে অন্য রোলদের সাথে একটা পাবলিক গ্রুপে অ্যাড করে ওকে আমি যদি দিই তাহলে ওটা অটোমেটিকলি শো করবে। তুমি তো রোল হায়ারার্কি ইউজ করছো না, শেয়ারিং রুল ইউজ করছো। তুমি তোমার অ্যানসারটা আগে ক্লিয়ার করো। কি অ্যানসার, শেয়ারিং রুল নাকি রোল হায়ারার্কি? What is your answer? Which mechanism will you use? রোল হায়ারার্কি কি ইউজ করা যাবে প্রিয়াঙ্কা? ঘুমিয়ে পড়েছে, সকাল সকাল উঠেছে না স্যার, তাহলে অ্যানসার দিচ্ছ না। এটা রোল বুঝতে হায়ারার্কি পারছি ইউজ করা যাবে? না মনে হচ্ছে স্যার। হরাইজন্টাল শেয়ারিং এর জন্য আমরা রোল হায়ারার্কি ইউজ করতে পারি না। এটা হরাইজন্টাল শেয়ারিং, সেটা কে বলেছে? মানে এটা তো আপনার হায়ার লেভেলে শেয়ার করছি না আমরা, আলাদা ডিপার্টমেন্ট। বলা মুশকিল। দীপাঞ্জন দেখো উত্তরটা দিয়েছে অলরেডি। করছি না এরকম নয়, রিকোয়ারমেন্টটা করছি না, কিন্তু মানে
যে ইউজারটাকে আমি সিলেক্ট করছি সে হায়ার রোলে হতেও পারে, নাও হতে পারে, তাই না? হ্যাঁ, হতেও পারে, নাও হতে পারে। যদি হায়ার রোল হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি সে দেখতে পাবে রেকর্ডটা। হ্যাঁ, সে যদি হয়, ওখানে ওই ইউজারটা সিলেক্ট না করলেও দেখতে পেত। হ্যাঁ, আর যদি হায়ার রোলে না থাকে, ইউজারটা আমি সিলেক্ট করলেও দেখতে পাবে না। শুভম, ক্লিয়ার না। হয়েছে? তো রোল হায়ারার্কি ক্যানট বি ইউজড। শুভম, ক্লিয়ার হয়েছে না ঘুমিয়ে পড়লে? না স্যার আছি, আরেকবার বলতে বুঝতে হবে পেরেছো? স্যার, আরেকবার বলতে হবে। এটা তো এটা বলতে হবে আমার, নাহলে তো আমি তো একবারই আমি বলে স্যার বেরিয়ে যাবো। মিউট করে কথা বলছিলাম, মিউট করে কথা বলছিলাম। The user which is selected on that lookup field may or may not be in higher role hierarchy. তাই তো? কোনো গ্যারান্টি নেই that user will be in higher role hierarchy, তাই না? দীপাঞ্জন দেখো লিখেছে, একটা কমেন্ট দিয়েছে, ওটাতেই অ্যান্সারটা হচ্ছে। যদি ইউজার হায়ার রোল হায়ারার্কি না হয় তাহলে তো অটোমেটিক শেয়ারিং হচ্ছে না। ইউজার যদি হায়ার রোল হায়ারার্কি হয় তাহলে তো এমনিই পাচ্ছে। ও অ্যাকাউন্ট কোঅর্ডিনেটর, ওকে আমি সেট আপ করলাম কি করলাম না আমার জানার দরকার নেই, এমনি দেখতে পাবে। আমার বস সবসময় দেখতে পাবে আমার রেকর্ড। Clear? The role hierarchy cannot be utilized. Okay? Any questions, any confusion কারোর মাথায় কেন রোল হায়ারার্কি ইউজ করা যাবে না? এবার আসি শেয়ারিং রুলটাতে। ক্যান শেয়ারিং রুল বি ইউজড? কি মনে হচ্ছে? In sharing rule, the assignment can only happen to a role or a public group. এটা এবার এইটা ভেবে অ্যান্সার দাও এবার। কি মনে হচ্ছে? শেয়ারিং রুল ইউজ করতে পারবো না পারবো না? একটা কন্ডিশন ডিফাইন করা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে অ্যাকাউন্ট কোঅর্ডিনেটর নট নাল, এটা একটা কন্ডিশন, তাই না? If we assign a specific role as a coordinator, smart answer, no doubt about it. কিন্তু মানে একটা লুকআপ ফিল্ডের উপরে রোলের ডিপেন্ডেন্সি আমরা করতে চাইছি না। তার মানে অ্যান্সারটা যেটা দীপাঞ্জন দিল সেটা ঠিক বলেছে। একটা যদি আমি স্পেসিফিক রোল বানিয়ে ওই একটা গ্রুপ অফ ইউজার তৈরি করি, তাকে অ্যাসাইন করলে শেয়ারিং রুল ইউজ করা যাবে। কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই না যে আমি যখন একটা লুকআপ ফিল্ড বানিয়েছি সেখানে মানে সেখানে অলরেডি যে ইউজারদের শেয়ার করতে চাইছি সে তাদের অলরেডি রোল আছে হয়তো, তো আমি তো চেঞ্জ করতে পারি না রোলটা। ঠিক আছে? পাবলিক গ্রুপেরও সেম প্রবলেম। আমি তো জানি না পাবলিক গ্রুপটা কত বড় হবে, কোন কোন ইউজারকে আমি সিলেক্ট করতে পারি, তো কোনো ডিফাইন্ড পাবলিক গ্রুপ বানাতে পারছি না। তো can any user of that organization can be selected in that field, right? তো পাবলিক গ্রুপ মানে তো সবাই হয়ে গেল। আর পাবলিক গ্রুপ যদি বানিয়ে দিই, পাবলিক গ্রুপে শেয়ার করে দিলে তো সবাই দেখতে পাবে, সেটা তো রিকোয়ারমেন্ট নয়। স্পেসিফিক যে ইউজারটাকে সিলেক্ট করছি আমি সেই ইউজারকেই দেখাতে চাই। তার মানে কি রান টাইমে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটার উপর ডিসিশন নিতে হচ্ছে যে কে কাকে দেওয়া হবে না কে দেওয়া হবে, কিন্তু অটোমেটিক করতে চাইছি। তো এরকম সিচুয়েশন wherein you do not have a condition, হ্যাঁ, criteria can be set to not null, that is fine. শেয়ারিং রুলের ক্রাইটেরিয়াটা ফুলফিল হবে, কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টটা তো ফুলফিল হচ্ছে না। একটা সাইড হলো আর একটা সাইড তো হলো না। ক্লিয়ার হচ্ছে দীপাঞ্জন? ক্রাইটেরিয়া আমি জানি নট নাল, অ্যাকাউন্ট কোঅর্ডিনেটর নট নাল, কিন্তু অ্যাকশনটা কি? অ্যাকশনটা তো নেই, অ্যাকশনটা কিছু করতে পারছি না। তো কাকে শেয়ার করবো জানি না, তো অ্যাকাউন্ট ওনার কাকে শেয়ার করবে? I as a system administrator cannot take a decision on behalf of the owner, তাই তো? তাহলে যেখানে সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর does not know
whom to share or whom a owner will be sharing, but I want to automatically define a sharing, সেই সময় this mechanism is called apex managed sharing. তার মানে কি, লজিক ড্রিভেন শেয়ারিং কিভাবে লিখবে, একটা ফ্লো দিয়ে করতে পারো বা কোড লিখে করতে পারো। স্যার এই কোডটাই কি অ্যাপেক্স কোডিং? হ্যাঁ, এই কোডটাই অ্যাপেক্স কোডিং। ওকে, কি ধরনের ফ্লো লিখবে এটার জন্য? ফলো শুভম। হোয়াট কাইন্ড অফ ফ্লো? তো অনেক রকম হয়। হুইচ ফ্লো উইল ইউ ইউজ? রেকর্ড ট্রিগার্ড ফ্লো। রেকর্ড ফ্লো আবার দুটো আছে। হুইচ রেকর্ড বিফোর আফটার সেভ, আফটার সেভ স্যার। ঠিক আছে, আফটার সেভ রেকর্ড ট্রিগার্ড ফ্লো করবে, খুব ভালো। কিন্তু করবেটা কি এটার মধ্যে? লজিকটা কি? হোয়াট উইল ইউ ডু? অ্যান্সারটা তোমরাই দেবে কিছুক্ষণ পরে, আমি অ্যান্সারটা এখন দিচ্ছি না, ঠিক আছে? So let's see all these sharing mechanisms. তোমরাই দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস, যদি একটু সিরিয়াসলি দেখো। Where is that? আচ্ছা, আমরা অ্যাকাউন্টেই আগে আসি। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট শেয়ারিং তে কাজ করতে গেলে এখানে যদি আসি, এখানে দেখো শেয়ারিং আছে, এই বাটনটা এনাবলই হবে না যদি শেয়ারিং সেটিংটা মানে ওডব্লিউডিটা প্রাইভেট বা রিড অনলি না করা থাকে। ক্লিয়ার? তার মানে এটাকে আমরা পাবলিক রিড রাইট না, ওটার কোনো এফেক্ট নেই, মানে কোনো কাজের নয়। আমি ধরি এটাকে এবার প্রাইভেট করে দিলাম। দেখো ওয়ার্নিং দিচ্ছে, ইউজুয়ালি অ্যাকাউন্ট প্রাইভেট করা হয় না, ঠিক আছে? আচ্ছা, ওহো এটা ভুল হয়ে গেল, সরি। আচ্ছা, একটা অন্য কাজ করি। একটা কাজ করি, অপরচুনিটি দিয়ে দেবো। আচ্ছা, ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট আমরা ওয়ার্ক বেঞ্চ করব। অ্যাকাউন্ট দিয়ে দেখবো না, ঠিক আছে? ভুল হয়ে গেছে, একটা স্টেপ মিস করে গেছি। কোয়েরি, যদি অপরচুনিটি অবজেক্টটা দেখি, আমি আগে দেখি অপরচুনিটি অবজেক্টটাতে কটা রেকর্ড আছে। Let's see what is the count in the opportunity object. 31 records are there. Every object has something called a
share every object. All custom objects, all standard objects will have a share object. All custom object will have a underscore share object. Underscore C hobe na, underscore share. This is automatically created by Salesforce. ঠিক আছে, এখানে দেখো একটা কোয়েরি করি। কোয়েরি উডটা কি থাকছে এখানে? এখানে আমরা দেখি, এখানে দেখো একটা জিনিস আছে, এটার নাম হচ্ছে অপরচুনিটি আইডি আর রো কজ আর ইউজার গ্রুপ আইডি। রেকর্ডের শেয়ার মানে কে একটা স্পেসিফিক অপরচুনিটি রেকর্ড কার হাতে অ্যাক্সেস দেওয়া আছে সেটা এই টেবিলটা মেনটেন করে। ঠিক আছে, তো হুইচ অপরচুনিটি is shared to which user and why, রো কস্ট হচ্ছে why। ঠিক আছে, এটা যদি আমি ডট নেম করে দিই তাহলে দেখতে আর একটু সুবিধা হবে। তাহলে এখানে now we can see the opportunity names and we can also see which user this opportunity has been, this opportunity access is there with which user and why. So Grand Hotel SLA is available to Animesh Banerjee because he is the owner. দেখো এখানে কোনো নন ওনারের কোনো অ্যাক্সেসই নেই, তাই তো? কারণ কি আমরা কোনো শেয়ারিং ফেয়ারিং ইউজ করিনি। এবার লেটস কনসেন্ট্রেট আওয়ার এনার্জিস অনলি ওয়ান রেকর্ড। তাহলে এই রেকর্ডটা মানে এই গ্র্যান্ড হোটেলসের যেটা অপরচুনিটি আইডি সেটাকে নেব এবং সেটাতে কাজ করবো। তো লেটস নেম দিয়ে ইয়ে করে দিই, অপরচুনিটি আইডিটা লাগবে আমার। কি নাম এটা? গ্র্যান্ড হোটেলস এসএলএ। গ্র্যান্ড হোটেলস এসএলএ আইডিটা নিয়ে নিলাম। অপরচুনিটি আইডি কোয়েরি, তাহলে one record. Now we will concentrate our energies only one record, one opportunity record. প্রথম যেটা করতে হবে, অপরচুনিটিটা আমার যতক্ষণ না তুমি এই অপরচুনিটি এটা তুমি এটা কেন অ্যাকাউন্টটা যেহেতু অলরেডি আমি শেয়ার মানে ইয়ে করে দিয়েছি, প্রাইভেট করে দিয়েছি, তাই জন্য এই ওনার গুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ। ইউজুয়ালি দিস টেবল ইজ এমটি। দ্য মোমেন্ট ইউ উইল মেক দ্য OWD প্রাইভেট or read only, then only this table will be filled up with data. বোঝাচ্ছে ব্যাপারটা? আমি অ্যাকাউন্টটা যেহেতু অলরেডি প্রাইভেট করে দিই তাই জন্য এইখানে ডেটা চলে এসেছে অলরেডি, বাট এটা নট বাই ডিফল্ট কিন্তু এমটি থাকে। আচ্ছা, অপরচুনিটি প্রাইভেট হয়ে গেছে, দেখেছো? এই জন্য এটা এখানে ডেটা চলে এসেছে, কারণ কি অ্যাকাউন্ট প্রাইভেট হয়ে গেলে অপরচুনিটিও প্রাইভেট হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি, ওটা ডিপেন্ডেন্সি আছে। এবার তোমায় যদি আমি এক্সাম্পল দিই, ধরো আমরা কি কোনো কাস্টম অবজেক্ট বানিয়েছিলাম, এখানে একটা কাস্টম অ্যাপ্লিকেশন একটা অবজেক্ট বানিয়েছিলাম, কাস্টম অবজেক্ট বানাই। অ্যাপ্লিকেশন আছে, অ্যাপ্লিকেশনের প্রবলেম হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ডাজ নট হ্যাভ মাস্টার ডিটেল। মাস্টার ডিটেল হলে ওনার নেই, তার মানে দি অ্যাকাউন্ট ইজ কন্ট্রোলিং দ্য প্রাইমারি মাস্টার। বোধহয় অ্যাকাউন্ট ছিল, তো অ্যাকাউন্টের ওনারই অ্যাপ্লিকেশনের রেকর্ডেরও ওনার। তাই জন্য হোয়াট হ্যাপেন্স ইন শেয়ারিং সেটিংস, ইউ উইল নট গেট অ্যাপ্লিকেশন অবজেক্ট অ্যাট অল। অ্যাপ্লিকেশন রেকর্ড ইজ অলওয়েজ কন্ট্রোল বাই প্যারেন্ট অ্যান্ড ইউ ক্যানট চেঞ্জ দ্যাট। ঠিক আছে, মাস্টার ডিটেলের যেটা রিকোয়ারমেন্ট সেটা তো তুমি অলরেডি জানো, আমরা মানে লাস্ট ক্লাসেই দেখিয়েছি। তাহলে কি হলো, এবার শেয়ারিং সেটিং এ আমি অ্যাপ্লিকেশন পেলাম না, একটা নতুন অবজেক্ট বানিয়ে নিই, যেটা দিয়ে লুক আপ করতে হবে, তবেই আমি কিন্তু শেয়ারিং সেটিং এ পাবো। সো লেটস ক্রিয়েট অ্যানাদার অ্যাপ্লিকেশন অবজেক্ট।
তার নাম দেব opportunity notes বা something of this. Opportunity note or opportunity requirement. Starts with vowel, ওটা মেরে দিলাম। Let's create a lookup field here with an opportunity. I will open Workbench once again. Yes, I have created a new table. It is not available. Workbench has to be reinitialized. And metadata transfer করে না automatically. Data যায়। এইবার দেখো SQL query যখন করছি। In here, I have created a what? Opportunity. What is the new object I have created? Opportunity requirement. And you see, Salesforce has automatically created a object for me. Opportunity share. Okay, যেটা আমরা করব এবার opportunity তে I will go and create a record in opportunity requirement. Opportunity requirement, new. Save. এবার workbench এ দেখি opportunity requirement. Let's count how many records are there. One record. How many records are there in the share? এটা বোধহয় already পাঠিয়ে দেবে। 0 records, right? So share will never have automatic records. By default, কেন কি তুমি যদি sharing settings এ যাও, you will see that by default the sharing settings of this record is public read write. এই দেখো opportunity requirement is public read write. Now let us change this to private. যে মুহূর্তে করব এইবার এই অপারেশন শেয়ারটা যদি কোয়েরি করো দেখো 1 রেকর্ড এসে গেছে। এবার কি হচ্ছে এবার দেখো আরো ইন ডিটেইলস আমার আইডি লাগবে না 1 প্যারেন্ট আইডি রো কজ ইউজার গ্রুপ এই দেখো রো কজ ইজ ওনার it is shared to by chance me parent id is name দেখো so test requirement record has been shared to Animesh Banerjee. He has all access and the owner. And why it is shared? Because it's the owner. And now this table is going to track all my sharing, including the owner. Let's have fun now. এইবার আমি এই রেকর্ডটা চলে গেলাম test requirement. Whatever you can do on a custom object, you can do the same thing in standard objects also. So এখানে দেখো sharing বাটনটা আছে। Now let us search another user. I think integration user will attach. This is the another user. This I will the other user cannot see. Integration user cannot see my record, right? Because it is private. OWL is set to private. But I want to give a read-only access to this guy. See,
I can see here that I am Animesh Banerjee. I have all access because I am the owner and I cannot change that. Apart from that, I am adding integration user into this. So I will save it now. If I go to the sharing once again, you can see now Animesh Banerjee has all access, integration user has read-only access. I can change this to read-write also. Okay. This is sharing hierarchy. You see, Animesh Banerjee has full access. Okay. I don't know what is this user. The batch and integration user has read-only access. Okay. Let's see. If I query now again, এই দেখো টেস্ট রিকোয়ারমেন্টের জন্য আরেকটা রেকর্ড তৈরি হয়ে গেল row cause is manual because I have manually added integration user with read access. Clear হচ্ছে? তাহলে manual sharing, the first sharing mechanism is tracked by Salesforce into this table and it has made an insert, automatically insert. ठीक है? Clear so far? Any queries, any questions? Acha. Team sharing দেখব এবার। Team sharing cannot be done on custom object. Team sharing can only be done on standard object. এবার team sharing করতে গেলে it has to be switched on first. So you see opportunity setting এ গিয়ে opportunity team setting. I have to enable teams. ठीक है? এটা vital. And I have to add this to my layouts. ठीक है? সেরাম লেলার অ্যাকাউন্টেরও settings আছে, account teams. This needs to be enabled. And add it to the layout. Difference between manual sharing and team sharing is that in team sharing you can define a role. This role has nothing to do with the role hierarchy, which I will come later. This is a role inside your team. What is the role this person is playing? And it's an information only field. It has nothing, no implications. But we'll see this. So there are some defined roles already Salesforce gives us like this, which you can use. So we'll see that. So let's see. Bong Bong, I will go back to this account. This time we'll see what is happening with Bong Bong. Let's see. Account sharing e jabo. I'm jumping objects so that you understand that there is a share object for every object. Okay, so don't get confused on that. So account and account has a share object, right? So I want to see what is happening with this record. So account level access, case level access. Let's see, account ID, row cause, and user. These are the four. Account ID equal to account ID mini user group name number. It's easy to understand now. So I have one record insert in account share for Bong Bong, only the owner, right? Bong Bong, only owner. Now, if I go to পেজটা করে দিয়েছে, ওভাররাইট হয়ে গেছে। Now, if I need retail list, where is that retail list? এখানে অ্যাকাউন্ট টিমটা আসছে, ঠিক আছে। Let's save this.
Go back to account. Now I have account team. I can define a default team for myself. There is a specific set of user. If I add default team, then all people who are part of my default team will be automatically added. If I do not have a defined team, then I can create a team. I will say integration user, team role, account manager, read only access, account batch, channel manager, read only access. So I have now defined a team. I have added 2 users. And what will I see here? See this. On image batch 23 has been added with team reason, integration user, team, read access. Can I use sharing also? Manual sharing also? Yes, you can. You can also, you see here, manual sharing will automatically show who has access. You can add the same user again. You can search integration user. You cannot change values here because these are not part of manual sharing. Okay, but if you think if I remove integration user from here and I can add here in the sharing, now you see what will happen. See, on image batch G owner, on image batch 23 is added as team and integration user is added as manual. Okay, so it is keeping track of all kinds of sharing that is happening. Clear? Any questions? Any doubts? So this table is vital. Share object. Every object will have a share object. Okay. Next, yeah, go ahead. Any questions? Anybody asking a question? Okay, I think so. Not. So let us now see what is the role hierarchy. Role hierarchy is actually not sharing because it is automatically that record is just like bubbling up to another set of users. That's why it is not tracked via this object. So role, if there is a sharing happening in through role hierarchy, this will not be tracked in the share object. Okay. Sir, Here is go ahead. Dipanjan একটা question করেছে স্যার, the latest sharing will override the previous sharing. I think no, sir, na? No, it is will be all added as separate records. Exactly. Okay. There is no overwriting. So integration user can be added twice from 2 different mechanisms. One can be read only, one can be read write. So if he has given, if I have given read write access to somebody in any of the mechanism, then they will get read write access. So which is the highest permission will work. So by default, এরকম role hierarchy একটা Salesforce করে দেয়, but you can define your own role hierarchy if you want. So you see, these are hierarchy. Top data collector, then CEO, CFO, these are all in the same level. Then inside VP service, you have different role. Inside this, you have different role. You can add a new role here. You can create a new role. Okay. So everything. So this is the role hierarchy. So when you are creating a user, ideally you can assign it from here also. So you see, this is assign. So CFO. CFO is reporting to CEO. So if I assign any user like batch 23 is now the CFO, and Animesh Banerjee is the integration user, right? Sorry, integration user is the CEO, right? And CFO is batch 23 user. Okay,
this does not change anything. If I do a query like this, it doesn't change anything. So another thing is that let me define myself a role. I think I have a role or not. I do not have a role. Let me go ahead and give me myself a role. So I can give myself a COO role. So now I have a role. That also does not change anything here. Okay, but since integration user is now the CEO, so I am owning a record called Bong Bong. Automatically, integration user will be seeing it, even if I don't add him in manual hierarchy or manual sharing or team sharing. Clear? So when integration user is logging in, he can see Bong Bong record. Okay, any questions so far? Where do we can stop role hierarchy from working only for custom objects, not for standard objects. You see, this is basically a checkbox. This is not available to edit for standard objects. But if you have a custom object, you can switch off. If you switch it off, then role hierarchy will not work for that object. So any record inside that object will not be automatically shared through role hierarchy. Any questions? So you can switch off for custom object, not for standard object. Standard object will always be shared. Any questions? Now we will go and see a sharing rule. So I will go back to the account sharing rule. Here, let us make a, you see, when you are creating a sharing rule, you need either a public group or a role, right? Let's see. I will first create a sharing rule with just a role. What I want to do, I am trying to do a horizontal sharing. What is the horizontal sharing? Who is the CEO? CEO is Animesh Banerjee. Who is the CFO? CFO is batch 23. Who is this CEO? Integration user. So integration user can see all my records. Integration user can see batch 23 users all records. But I cannot see any records owned by CFO. CFO cannot see any records owned by CEO. What if I want COO to now start seeing all records of CFO automatically? Even if in role hierarchy, I am not his boss, but still, for my job to do, I need to see CFO's record. If that is a requirement, then what will I do? That is a horizontal sharing, right? For that, we have sharing rule. Let's do that. I can go to the sharing setting. I go to account. I will say COO to CFO. That I know what you guys transfer. So this time I'm selecting a role. What is COO? I mean, ulto korchi, in fact. The COO record I am sharing to CFO. Okay, that's fine. So I am selecting to which user I want to share. I want to share this to CFO because COO and CFO both are in the parallel level, right? They cannot see each other's record. They are not in role hierarchy above each other, right? Now I am trying to cut across the role hierarchy. I want to give read-only access. And whenever you have a sharing rule in action, it will take some time to recalculate. I don't know if it is available right away, but you see. D'accord. Are you seeing this?
there is a rule through which bong bong record has been already shared. To whom? I cannot see that because it's a role, but it will have ID. Right? If you see this, it will have a group ID. This one, rule. So this sharing is also tracked. Okay, but this is basically a group. I don't think it will show me in Salesforce. Let's see, insufficient privileges. That's correct. But this is actually a role. Every role will have an ID. So I think I can find this role. Let's see. Let's see. Available. Okay. So it is not an individual user basically. It is basically shared to a role. Okay. Any questions? Any doubts till now? It is also tracked. The sharing roles is not visible Sharing except role ID. is visible, but it is not to an individual user, right? Na? Okay. It is to a role. এখানে dot তাই জন্য dot nameটা পাচ্ছ না. There is no user at all. It is a role. Okay. Now, if I use a group, let's see how we can create a group. So a public group banana. This is a public group, and I create a public group. Public group is just like my public. In public group, you can add another public group. You can add a role, just like COO role time here mode add kore dilam. You can also add a user. ধরো অনিমেষ ব্যানার্জি, ঠিক আছে? This is the role. What I can use the same public group for আমি একটা রোলটা এখানে সরিয়ে দিয়েছি to check, because the benefit of public group is to individually add users. রোল থাকলে তো রোল ইউজ করা যায়। তুমি 3-4টে রোলকে if you want to share to 2 or more roles, in that case use a public group, add those roles inside that public group and share it to the public group, right? That is the option. So in that case you don't have to create separate sharing rules for each role. But if it is individual users who are disparate, they can have any role. In that case, select the users individually. So like, let's see. I have Animesh Banji and batch 23, right? These are the roles. I just selected these 2 users and created a public group. I will use now this public group for ownership sharing, right? Ownership based sharing rule. When I'm creating a sharing rule, this time I will delete this sharing rule, not needed. I will create a new sharing rule. This will say COO, CFO, 2 ways. So I want to show COO records to CFO and CFO records to CO also. Ownership based. This is the 2 types of sharing rule I said. So I will say, this time I will use a public group, my public group, and I will share also to this same public group. Okay. So any records owned by the users inside this public group is my condition, and all the users inside this public group is also the assignment. So I can use the public group in both the situations. So now let us save this. I don't know it is immediately available or not, but let's see. See, my public group is already there now. Role does not have a name. It will not show the name, but here public group name is showing up. Right? So this time that sharing rule was replaced by my public group. Clear? My whatever users are there in the public group automatically now start seeing my record, because I am also part of the public group which was used as a condition. I can select records from one public group and show to other public group also. Any combination is possible.
ठीक है? What is the criteria based sharing? Criteria based sharing is very simple. Instead of using users, instead of using public group roles or anything for choosing records, you use this one. What means? You will say that billing country equal to USA. Please share this to my APG. Is a condition. Okay. So if you are using field values, then it is a criteria based sharing. If you are using roles or public groups, it is a ownership based sharing. Any questions so far? Now, the most important part is how can I do a sharing, Apex managed sharing. This time we'll use the custom object which we created, because in order to understand that Apex managed sharing can work. So now the question is back to you. Anybody now wants to give a try? What do I need to do for Apex managed sharing? So I will write a flow that has been decided, right? That would be a record triggered flow. That would be an after record triggered flow. But what will I actually do in that flow? Anybody wants to give a try? This time I will use the opportunity requirement. বলো। Anybody? Nobody wants to give a try. এখনো পর্যন্ত ক্লিয়ার হলো না কি হচ্ছে? কি subject? One test requirement was shared manually to integration user. What if I want to share through Apex managed sharing to on-image batch 23 user? Test requirement. বলো কি করব? স্যার আমরা ডিসিশন দিতে পারি, যে ডিসিশন চেক করতে পারি। অটোমেটিক শেয়ারিং করতে চাইছি, কি করতে হবে? What has to be done? অল অ্যাক্সিস ওনারের কাছে থাকবে, আর রিড অ্যাক্সিস যে রোলটা আমরা শেয়ার করব তার কাছে থাকবে, তাই? এই টেস্ট রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে টেস্ট রিকোয়ারমেন্ট নিডস টু বি শেয়ার্ড উইথ অনিমেজ ব্যাচ 23 থ্রু অ্যাপেক্স ম্যানেজ শেয়ারিং। কি করব? ফ্লোতে কি লজিক লিখতে হবে? দীপাঞ্জন কি মনে হচ্ছে? Can you use opportunity ID? কি লিখেছো? Can you use opportunity ID? Why will you use opportunity ID? This is opportunity requirement object. Opportunity ID সাথে কি লেনদেন? I want to share a opportunity requirement record. I think assignment করতে। অ্যাসাইন করতে। অ্যাসাইন কি করে করব? কি অ্যাসাইন করব? স্যার
আমার মনে হচ্ছে ফার্স্টে গেট রেকর্ড করতে হবে। কি গেট রেকর্ড করতে হবে? মানে যেটা অপরচুনিটি রিকোয়ারমেন্ট যেটা আপনি বললেন, ওটার আইডিটাকে তুলে দেন ওটাকে একটা ডিসিশন বানাতে হবে। ডিসিশন কি ডিসিশন? ডিসিশন এটাই নিতে হবে স্যার যে আমরা ব্যাচ 23 কে অনিমেষ ব্যানার্জির আন্ডারে মানে ইকুয়াল টু ওটাতে রাখতে চাই, মানে সিও ইকুয়াল টু লাইক দ্যাট, সিও ইকুয়াল টু মানে সিএফও যেরকম আপনি সিলেক্ট করলেন না তখন, যা সিলেক্ট গেট ফেড যা কন্ট্রোল আছে আমার চাই না। গেট ফেড আমি বুঝে গেছি, যা রিকোয়ারমেন্ট আমার আছে সেগুলো সব আমরা পেয়ে গেছি। কে ইউজারের আইডি কি পেয়েছি, যে রেকর্ডটা শেয়ার করবো সেটারও আইডি পেয়ে গেছি। এবার কি করবো? হোয়াট নেক্সট? শেয়ারটা করবো কি করে? How do we share the record? এখন ক্লিয়ার নয়? এতক্ষণ ধরে একটা টেবিল দেখি এরপর টেবিলটা দেখানোর উদ্দেশ্যটা কি? ভয় পাচ্ছ নাকি মাথা লাগাতে চাইছো না? কি প্ল্যান? মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। এই যে টেবিলটা আছে, এই টেবিলে একটা যদি ইনসার্ট মারি তাহলেই তো কাজ শেষ হয়ে গেল। স্যার অনলি ডিসিশন নিয়ে তো করা যাবে। কি ডিসিশন? ডিসিশন তো পরের ব্যাপার। কাজটা কি করব, শেয়ারিংটা কি করব সেটাই তো জানতে চাইছি। শেয়ারিংটা কি করে হবে সেটাই বললাম। ফ্লো থেকে আমি কি করবোটা কি? ফ্লোতে এই অবজেক্টে একটা ইনসার্ট মারব, আর কিচ্ছু কাজ নেই। যা ডিটেলস পাবো কি কি এই অবজেক্টে কি ডিটেলস লাগবে ইনসার্ট মারার জন্য? দেখো এখানে দেয়া আছে প্যারেন্ট আইডি, ইউজার বা গ্রুপের আইডি। এটা হচ্ছে এই চারটে অবজেক্টে ইনসার্ট, এই চারটে ফিল্ডে ইনসার্ট মারতে হবে। কি অ্যাক্সেস লেভেল, রিড হবে না রাইট হবে, নাকি অল অ্যাক্সেস হবে, না কি হবে? অনেক রকম অ্যাক্সেস হতে পারে, সেগুলো দেখতে পারি। প্যারেন্ট আইডিটা কি জিনিস? যে রেকর্ডটা শেয়ার করতে চাইছি, কি কারণে শেয়ার করব, এটার জন্য আমি একটা কাস্টম অবজেক্ট নিলাম। কারণটা ম্যানুয়াল ইউজ করতে পারি, কারণ বাকিগুলো সেলসফোর্স ইউজ করছি। ম্যানুয়াল যদি ওনার যদি চেঞ্জ হয়ে যায় কোনো রেকর্ডের, তাহলে কিন্তু এই শেয়ারিং রুলের যা ক্যালকুলেশনস আছে সব আবার কিন্তু নতুন করে হবে। সেই ওনারের উপরে বেস করে যা ক্যালকুলেশন হওয়ার কথা সেটা হবে। ঠিক আছে? তো ক্লিন সেট হয়ে যায়। আর এবার আমি কোন ইউজারটাকে দেবো তার আইডিটা পেলেই হবে, তাকে শেয়ার করে দেবো, ব্যাস এটাই তো কাজ। এটা করে দেখাবে পরের দিন অ্যাসাইনমেন্ট। ঠিক আছে? ওকে স্যার। তাহলে কি অ্যাসাইনমেন্ট রইল? ক্রিয়েট আ লুকআপ ফিল্ড অন আ কাস্টম অবজেক্ট, যেটা ইউজার লুকআপ ফিল্ড হবে। whoever I select on that custom field should automatically get access. এটাই হচ্ছে requirement। এরকম টাইপ হ্যাঁ গ্রুপে যদি একটু টেস্ট করে দেন ভালো। এটা এটা তো ভুলে যাবে কি রিকোয়ারমেন্ট। 2 লাইনও রিকোয়ারমেন্টটা নাই, এরকম মাথার অবস্থা হলে তো খুব মুশকিল বস। আচ্ছা এবার আমার এটা দেহ রেখেছে, আমি দেখাতে পাচ্ছি না। ওকে, বিফোর উই ক্লোজ দ্য কল, I want to show you there are some other mechanisms also for sharing records. Sharing বলবো না, হ্যাঁ bypassing OWD. What the easiest method is
প্রোফাইল বা পারমিশন সেট, আবার ব্যাক টু দ্যাট। আমাদের কোনো একটা কাস্টম প্রোফাইল নেওয়া হয়েছিল বোধহয়, কাস্টম সাপোর্ট প্রোফাইল। কাস্টম প্রোফাইল একমাত্র মডিফাই করতে পারি, তো এই জন্যই আমি কাস্টম প্রোফাইল নিলাম। এইখানে there is a thing called object permission, right? Standard object permission. এখানে দেখো view all and modify all, এটা data administration permission। আমি যদি view all modify all কাউকে দিই, be it standard object or be it custom object, then this guy does not, he has bypassed OWD. Even if OWD is set to private and he has a view all permission, then he can see all everybody's record. If OWD is set to private and he has view all and modify all record, in that case he can see others record, not even, and he can also modify others record. Clear? যদি তুমি কোনোদিন সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটরটা দেখো, প্রোফাইলটাকে গিয়ে যদি ঘাঁটো, actually the system administrator can see everybody's record because this guy has all permission in all objects. এটাই তোমার প্রোফাইল হয় নরমালি, এই হচ্ছে পারমিশন। It's all ticked. In fact, even in custom object also. এই জন্য system administrator has no impact for OWD. OWD private করো তাও দেখতে পাবে, read only করো তাও এডিট করতে পারবে, কোনো প্রবলেম নেই। System administrator can do everything, so he can bypass OWD. তুমি অন্য কোনো প্রোফাইলকেও এই পারমিশন দিতে পারো। So choose view all and modify all permissions very very carefully. এটা কিন্তু কন্ডিশনাল শেয়ারিং হচ্ছে না, they can see everybody's record in that object. Okay, so choose that very very wisely. You should have a very solid logic why you are opening up the whole object to that person. Okay, so use this only when it is absolutely essential. Okay, এটা অনেকটা সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পারমিশনের মতো, তাই জন্য। So this is sixth mechanism of bypassing OWD. There are two more I will show. One is, I just hear about the names, but there is no need for you to know about it right now. Advanced topic. One sharing logic is called, am I sharing? Can you see my screen? Yes sir, yes sir, yes sir. My Visible. iPad has just drained batteries, so I will shift here. So basically, first is called territory management. এখন নতুন ভার্সন এসেছে টেরিটরি ম্যানেজমেন্ট 2.0, বা এটাকে এন্টারপ্রাইজ টেরিটরি ম্যানেজমেন্টও বলে। এটা বেসিক্যালি এ কম্বিনেশন অফ রোল অ্যান্ড পাবলিক গ্রুপ টুগেদার। এটা এর বোঝার দরকার নেই, ভেরি অ্যাডভান্স টপিক, বাট টেরিটরি ম্যানেজমেন্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য the process of sharing also. It works just like role hierarchy, but you can define territories instead of role. You can define territories. What is a territory? Territory is like a public group with multiple users. Okay, and so territories can so people of that territory can share each other's records and stuff, right? And territory can also have a hierarchy. So enterprise territory management is out of not it's advanced topic, we will not discuss, but please remember this name in interviews if it comes. What is the other sharing mechanisms of bypassing OWD? Is this is a very advanced way of doing it, particularly for complicated organizations. I am working 10 years in Salesforce. I have come across only 2 times enterprise territory management in last 10 years. Only 2 organizations have used. Only 2 organizations has used territory management I have seen in my total. So very rare. Usually it is used, I have seen
in medical life sciences projects only. I have not seen that in any other projects. Okay. What else? 7. I said that 8 mechanisms. Another is data management. 6. What is? Oh, rest is coding. So if you write your own UI using anything like it can be a flow, it can be a lightning page, can be a PDF page, anything. Basically, not page; it's a component. If you writing code, creating on your own screen, you can bypass OWD. How can you bypass using flow? I will show that. This is screen flow only. So what will happen if you go to any flow? You will see that there is a screen flow. In this setting, hold on. These are the different flows in which you can run a flow. By default, it is running on the user or system context. If you run the flow with system context without sharing, then you can access all data. When you can access all data, the OWD is not applicable to you. Clear? So it's again advanced feature in flow. But if due to a logic requirement, you have to bypass OWD, then you can do it this way. Clear? Any questions? So here you can do a get record and then you can show the record. Even the user does not have access to that record, you can show that record. Clear? So that is the way you can programmatically or logic driven show some record to end user, even if that person does not have access. So there are total 8 mechanisms which we explained. Right? Are you able to answer them all? Jawar aage, let anybody give one by one all the 8 mechanisms. Bolo. Priyanka, kota mone porche? প্রিয়াঙ্কা ঘুমিয়ে পড়েছে, অন্য কেউ? শুভম কটা মনে পড়ছে? শেয়ারিং, ম্যানুয়াল শেয়ারিং, ম্যানুয়াল শেয়ারিং, তারপর হচ্ছে স্যার Sorry, sir, টিম শেয়ারিং, move করে। তারপর আছে স্যার রোল হায়ারার্কি, রোল, দেন অ্যাপেক্স, শেয়ারিং রুল, শেয়ারিং রুল, শেয়ারিং রুল, তারপর হচ্ছে 6টা হয়ে গেল স্যার। কোথায় 6টা হলো? 4টে শুনলাম আমি। 5টা। ওই অ্যাপেক্স বলে দিলাম। শেয়ারিং স্যার, দীপাঞ্জন একটা দিয়েছে, টিম শেয়ারিং, কেউ বলেনি এখনো পর্যন্ত। টিম শেয়ারিং আমি বললাম তো। ম্যানুয়াল শেয়ারিং, টিম শেয়ারিং, রোল হায়ারার্কি, তারপর হচ্ছে শেয়ারিং রুল, শেয়ারিং রুল, তারপরে অ্যাপেক্স শেয়ারিং, তারপর হচ্ছে আপনার হরিজন্টাল শেয়ারিং। আর কি আবার হরিজন্টাল শেয়ারিং বলে কি হয়? হ্যাঁ, কি তো কোথা থেকে পেলে হরিজন্টাল শেয়ারিং? এন্টারপ্রাইজ টেরিটরি ম্যানেজমেন্ট, ইয়েস অফ কোর্স। আর একটা লাস্টে একটা লিখলেন স্যার, যেটা নোটপ্যাড, ওই কোডিং ভিএফ যেটা দিয়ে একটা হয়, লাইটিং, উইদাউট শেয়ারিং,
যদি করতে চাও তাহলে হবে হ্যাঁ। উইদাউট শেয়ারিং। 7টা হয়েছে আর কোড বা ফ্লো তে উইদাউট শেয়ারিং সিস্টেম কনটেক্সটে যদি রান করাও তাহলে ইউ ক্যান বাইপাস OWT। আর কি আছে? 7টা। মনে পড়ছে না? দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল মেকানিজমটাই ভুলে গেলে? ফ্লো। you all modify all in profiles. ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। That is all. Thanks for joining the class. I hope and please go through and like finish this class or see this class again and again and again and again. মুখস্থ হয়ে যাওয়া উচিত সবকিছু। যদি না হয়